Ladies and gentlemen, it is a sad day for Kenya. A day when William Samoei Ruto voting machines carried the day in the house of shame. Facilitated by William Samoei Ruto, they all voted yes, yes, yes. Kama mashini tu, bila kuuliza swali, bila kuangalia madhara ambayo yatawapata wapiga kura. Ni siku ya huzuni. Wakenya wanaomboleza, wapiga kura wanaomboleza, mama mboga anaomboleza, mtu mkokoteni anaomboleza. Kilio si kilio, kwa sababu hao ni watu ambao hawajali maslahi ya Wanakenya. Ni watu ambao wanajitokeza kama mafisidi ambao hawajali chochote kile ambacho kinampata mwananchi wa kawaida. It is a fact that the 2023 William Samoei Ruto's finance bill is punitive. It is a fact that the 2023 finance bill is going to hurt many Kenyans. It is a fact that the rich will continue to be rich and the poor will continue to be poor according to this bill. Where did you find those people who import aircrafts, helicopters, and spare part for helicopters and other aircrafts being exempted from duty? Where did you find mama boga abaye kwa sababu anapata shilingi 1,000 kila siku akilazimishwa kulipa kodi? Ni wapi ambapo walipata mfanyikazi akilazimishwa kulipa kodi, hata yule ambaye amejijengea nyumba? Even those who are financed by their SACCOs, even those who are paying for their mortgages. It is a sad day for this country. It is a sad day kwa sababu kile ambacho tumeona ni kwamba hatuna bunge. Ni bunge kibogoyo, ni bunge kiziwi, ni bunge lisilojali maslahi ya mtu wa kawaida. When you look at the kind of salaries that these guys get, it is shocking, but most of you don't know that these guys earns more than 1 Kenyan shilling million, more than 1 million per month. In terms of salaries, they also get a lot of money in terms of sitting allowances. When they sit in those committees, they take your money, they steal your money. These are the people who are in government, and they must look for money. They must help William Samoei Ruto get money to steal, for the fact to be told. Sababu moja ambayo hawezi wakapiga William Samoei Ruto sio kwamba hawajui kile ambacho wananchi wanataka, kwa sababu kile ambacho wanafanya wamesha kushawishiwa kwamba ikiwa serikali itapata pesa nyingi, hata wao watanufaika. It is a fact that most of them have already been bribed. They had already been bribed. Wameshapokea hogo, wameshapokea mulugula, wameshapokea kadhogo. That is the fact of the matter. Kweli usemo ni kwamba Wakenya wako peke yao. It is everyone on himself and God for us all. It is everyone with his family and God for us all. Wewe uko peke yako, hauna mwakilishi, uko peke yako. Yule mtu ambaye ulichagua akakuwakilisha pale anajali maslahi ya serikali ya William Samoei Ruto. Yule mtu ambaye ulichagua pale anajali maslahi yake mwenyewe. It is a sad day for this country. A very sad day, because mama mboga hatapata chochote. Ukweli usemwe. Kusema ukweli, where did you find a government that increased the cost of fuel by 16%? It is very, very sad. 16%. Niambie mtu wa mkokoteni, mtu wa bodaboda atafanya kazi namna gani? Niambie mtu wa tuktuk atafanya kazi namna gani? Mtu wa taxi atafanya kazi namna gani? Niambie wewe pale ulipo. Tell me, those guys, those members, these horrible members of parliament who voted for this finance bill, how do you expect Kenyans to survive? How do you expect Kenyans to survive? But the worst thing about Kenyans, sometimes Kenyans are very gullible, kwa sababu watawapigia kura hawa watu. Hawa watu ambao wanatupora,
kwa sababu hawa ni waporaji. Ukiniuliza, naweza kuwaita waporaji. Ni waporaji kwa sababu wanapora nchi. Ni waporaji kwa sababu wanapora ukweli, wanapora haki zetu, wanapora na wajali chochote kile. Where do you find a member of parliament who knows very well that the voters are against something and they goes ahead and vote for that bill? So, were they elected by William Samoei Ruto or they were elected by the voters? Is William Samoei Ruto the person who is going to elect them? But what I can tell you, the reason why this is happening is because of what we have, what I would call a corrupt democracy. Very corrupt, horribly corrupt. And when you look at Kenya, a poor third world country, when it comes to the ticket to go into parliament, you have to get a ticket from the party. For example, for those who did not vote for the government, like, for example, Gathoni Wamushoba, who was against this bill, we know very well that if there were to be an election next year, William Samoei Ruto and Gachagua would do everything possible to ensure that he does not get the ticket for landing for parliament. And that is why it is important to have independent candidates so that they can vie on their own. So the framers of our constitution, when they came up with the independent candidates, it is because of these kind of shenanigans. Kwa sababu walijua kwamba kuna wale ambao watakuwa wakilazimishwa kupiga kura. Where did you fight a committee of parliament, finance committee, baada ya kukubaliana kule Naivasha, instead of tabling the report to parliament, kwanza wanampatia rais? What does this tell you? Is parliament not supreme? Is parliament not a representative of the people? Because if you vote for this bill, and you know very well that your people, your voters, your electorate does not support this, would you look at your voter, for instance, on the eye, straight on the eye, utuambie kwamba watu wako ambao walikuchagua wanauga mkono mswada huu? Would you look at the eyes? Would you look at a boda guy straight on the eye, umwambie najua vizuri sana bei ya mafuta itapanda, najua vizuri sana bei ya stima itapanda, lakini najua utaniuga mkono, najua hivi ndivyo ambavyo nataka? How many members of parliament can look straight on the eyes of the voters and tell them that what they were doing, what they voted for, is for the interest of the common mwananchi? Na hata zile nyumba, jameni, ukweli usemwe, tuambiane ukweli. 1.5% who told William Samoei Ruto that Kenyans want houses, Kenyans want jobs, Kenyans want food on the table, Kenya wants the cost of living to be at least manageable. Hivyo ndivyo wananchi wanataka kuona uchumi ukiboreshwa. Hamna mtu ambaye alisema anataka kujengewa nyumba. Na hata hizo nyumba zitachukua miaka mingapi jameni kujengwa, kukamilishwa? Look at this kind of reasoning. This kind of reasoning is wrong in my view. I believe that what they did is wrong. It is a sad day for this country. I don't know what you think, because if you ask me, this country has lost it. I don't know, but it's a sad day for this country. Can you like this video? And may you have a blessed evening.